nearly committed suicide in those times. It was too hard for a teenager. Ursula Biondi is taking me to the Hindelbank women's prison. Can you just see the first blockade, first floor? I was there. It was in 67 until 68. I was here. I had to live here for about 1 year and 1 week. And all these experiences in here marked me for life. It's criminal what they have done with teenagers in those times. Until 1981, the Swiss state sent thousands of teenagers to places like Hindelbank for re-education. Accused of being rebellious or promiscuous, they were held indefinitely, without trial. And the reason was because with 17, I was pregnant in the 5th month, and it wasn't allowed then to have children without being married. And you ended up here? Yes. For educational reason, for moral reason. This was number 3 there. Just up there. I nearly gave birth for my first child in this cell there. At 2 o'clock in the morning, I woke up with a terrible pain in my belly. I was scared, I was terrified, because there was no light. When the baby arrived, it was taken away. After 3 months of protest, Ursula was finally reunited with her son. Because I was screaming and fighting all the time, but like a fool. I nearly lost my mind here. So many lives damaged and destroyed. Ursula is far from alone. Hundreds of thousands of children were victims of Switzerland's harsh social policies. Young people who were taken from their homes. Many ended up physically and mentally abused. Also, da bin ich jeden Tag da raufgelaufen, für die Schule, für die Käserei, im Tag 4 Mal. Und einfach, das war meine Freiheit. Hugo Zingg is making a painful journey back to the place he once called home. This is the village of Wattenwil, high in the Alps, where Hugo was sent to work when he was just 6 years old. Da auf dem Bauernhof ist die Religion Dreischlagen mit Gurt, mit Zenturo und immer Dreischlagen. Hugo was a Verdingkind, or contract child. One of thousands sent to farms to work. The policy lasted for more than 100 years, up until the 1950s. Einfach für alles immer Schläge, immer Schläge. Und für alles die Schuld sein. The abuse went on for a decade. Of the 5 other Verdingkinder on the farm, 4 ended up committing suicide. Und heute bin ich eigentlich glücklich und zufrieden, dass ich das alles überstanden habe, dass ich niemandem muss Danke sagen muss. Going through all these stories is that the lack of love
not being loved, not being part of a family. Historian Loretta Seaglass has interviewed hundreds of former contract children as part of a touring exhibition about their lives. Why were the children disregarded in Switzerland? At the beginning of the phenomenon, it was poverty. Switzerland was a very poor country up until after World War II, and the communities had to look after their poor people. But it was a social disciplinary thought behind it as well, because they wanted poor people, and especially poor children, to learn how to work in order not to become poor again as an adult. The policy also targeted children from broken homes, single-parent families or unwed mothers. The range of what was morally okay until the 1970s was very narrow, meaning if you did not fit detention was one possibility, putting you in a prison or in an institution without having committed a crime. Outside the exhibition, Albert Elbert is catching up with friends. They're also former contract children. Albert was 3 months old when he was taken away from his 17-year-old unmarried mother. Es ist einfach das Problem, dass man die Mutter nie kennengelernt hat, die liebliche Mutter nie gesehen hat. Der Vater kennengelernt mit 24 und der hat auch nicht viel wissen. Seine zweite Frau hat auch nicht wissen. When Albert was only 5, he was sent to work on a farm. Zum Beispiel, wenn ich am Sonntag in die Kirche und Predigt abhören vom Pfarrer, und wenn ich heimgekommen bin, musste ich die Predigt dem Bauer erzählen. Und wenn ich es nicht gewusst habe, dann musste ich auf so eine dreikante Holzscheite knündeln, und dann hat er mich mit dem Lederriemen rausgezogen und hat mit dem Lederriemen mich abgeschwartet. A lot of them still dealing with what they've experienced today. Some had the chance to get professional help, some didn't. Some need to talk about it and it's good for them, others can't talk about it. Jetzt machen Sie die Türen auf. Jetzt machen Sie es doch nicht noch schwieriger, Frau Dürrer. It's been a taboo topic for decades. But now the disturbing story of the Verdingkinder has been thrust into the public glare with the release of a confronting film on the subject. The Contract Boy had phenomenal success at the Swiss box office. In Zurich, Ursula Biondi wants to introduce me to Maria Magdalena, close friends since they were both imprisoned in Hindelbank. Removed from her family as a child, Maddie, as she's known, had grown up in an orphanage, where she was habitually tortured. Der Kopf ist Wasser, bis du fast verstickt bist, fast abgesoffen wärst. Wieder raus, weißt du so, oder? Wieder rein, wieder raus. Das ist stundenlang. Was meinst du? Du wirst erfinden, du musst, wie ich sage, deine Seele muss aus deinem Körper, dass du das dann überhaupt auf die Länge alles kannst mitmachen. Like Ursula, Maddie was 17 and pregnant when she arrived at Hindelbank. But unlike Ursula, Maddie was forced to give her baby up for adoption. Ich habe ja die Verarbeitung hinter mir. Das mit daheim, alles, das ist für mich abgeschlossen, mehr oder weniger. Mir hat das gut getan. Aber was ich nicht abschliessen kann, geht einfach um das, dass wir das Leben lang gestraft sein sollten. Uns, die wir Kinder gestohlen haben. Dass eine Behörde
Heute noch. Ich meine, die Verbrechen, die eine Politik und eine Behörde gemacht haben, das kann es nicht geben. Also, daher bin ich gekommen, polizeilich, haben sie mich hier angebracht mit Polizeiauto. One of the most shocking stories I heard was that of Bernette Gechter. I met her outside Ville Psychiatric Hospital, where she was committed in 1972. Oder da kommst du auf Weil und stellen dich ruhig mit Medikamenten. Du kommst hinter Gitter. Es ist so entwürdigend, oder? Du badest mit 12 anderen in einer Badwanne, dass jedes Ungeziefer weg ist und man nimmt dir alles weg. Du hast gern nichts. Nichts. Du hast von ihnen Hilfe. Überhaupt nicht, oder? When she was 7 years old, Bernadette's strictly religious foster parents took her to a doctor, believing she was sexually active. She was diagnosed with a brain disorder, and from that point on, her childhood became a nightmare. Und die ist mir nachher das ganze Leben angehaftet. Und die Pflegeeltern, die haben natürlich das geglaubt, oder? Und anhand von dem bin ich ja dann in Zürich auch bei einem Psychiater und später immer wieder in Weil. In Weil, wo man mich am Hirn, es ist furchtbar, wenn ich daran denke, eben, man hat mich an so Elektroden rund ums Hirn gesteckt und hat mir auch mit so Tröten in die Nase aufgetan und so Electro-shock-Therapie gemacht, um herauszufinden, ist sie wirklich normal oder ist sie nicht normal, oder? Bernadette continued to receive treatment until the age of 18, when she fell pregnant. She was brought to this hospital and presented to a room of doctors. Ja, das ist mir immer vorgekommen, wie vor einem Richter. Als wäre ich ein Schwerverbrecher und hätte jetzt gerade einen umgebracht. Und jetzt müssen die hier befinden, was machen wir jetzt mit dem Schwerverbrecher. Oder? Da war die mal beschlossene Sache, dass ich ja nicht normal bin, dass ich ja geistesgestört bin und einen Hirnschaden habe. Bernadette was told she was unfit to be a mother. She was committed to hospital. Her baby was aborted and she was sterilized. Da hat früher kein Schwein zugelassen. Du warst so allein, eingesperrt. Du hast keine Möglichkeit gehabt, um irgendwo fort. Last year, Bernadette spoke as a victim of forced sterilisation at the European Council in Paris. Kommission. Und dann haben sie den Kopf geschüttelt und ich weiss nicht, es sind ihnen fast Tränen gekommen, weil furchtbare Gesichter habe ich gesehen, oder? Und ich habe aber gefunden, ja, es ist irgendwie wahnsinnig für mich, oder? Still we have thousands of people between 55 and 90 or upwards who still are suffering about depression, drugs, alcohols, and a lot of victims suicide. Manche von ihnen verbrachten Jahre. Switzerland's verdinged Kinder are waiting for a national apology. Dafür entschuldigt sich heute. But for Ursula Biondi and those sent to prison for so-called immoral behaviour, there has been an acknowledgement of injustice. Möchte ich Sie im Namen des Bundes in aller Form um Entschuldigung dafür bitten, dass Sie ohne Gerichtsurteil zur Erziehung administrativ versorgt wurden. Ursula says an apology isn't enough. The damage is enormous. We, the victims, ask for a historical report and financial compensation. Is compensation likely? Compensation is not likely, no. Why not? This is a very difficult issue and all the politicians don't really want to talk about money. So I think if you have injustice being done, there needs to be some kind of reparation. Beim Hitler ist es auch, die Leute haben alle eine Möglichkeit bekommen. Wieso können wir das nicht auch bekommen?
Unsere Schweiz, wo eigentlich immer das sauber mal muss sein, wo so viel Dreck und Steck hat, was die mit Jugend, mit Kindern alles abzogen, das darf einfach nicht. Das darf es nicht geben. Das darf nicht sein.